കുറച്ചൊരു കണ്ടൻറ്റ് വേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സമയം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എഴുതി തുടങ്ങുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഫിഗറുകൾ, മാക്സിമം ഫിഗറുകളും മാപ്പുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുൾ എഴുതാനുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ഫിഗറും മാപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, നല്ലപോലെ എഴുതാം.
ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ല? ഓക്കെ, എല്ലാം വളരെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What do you understand by the theory of continental drift? Discuss prominent evidences in its support. Okay, ആദ്യം എന്ത് എഴുതും? ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? We know that this is a theory by Alfred Wegener. He's a German meteorologist. He came up with this theory in 1912. Okay, so continental drift theory was proposed by Alfred Wegener in 1912, or if you specifically know he's a German meteorologist, you can mention that. Then you can, okay, in the first page you can give an idea of continental drift theory. So according to this theory, around 300 million years ago, all the present day continents of the world existed in the form of a supercontinent called Pangaea, surrounded by a super ocean called Pandalasa. Okay. Then you can mention, then Alfred Wegener, you can actually ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് ഫോമാറ്റിൽ എഴുതാം. ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി, അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ആ സെൻറ്റൻസ് ഒരു മേ ബി ഒരു 4 line ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then you can talk about the splitting of the continent into Gondwana and Angara land. അപ്പോൾ അതിലുള്ള കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്കാറ ലാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്. ഓക്കെ, then you can mention finally all the continents, even the Angara land and the Gondwana land will split and create the present day world map. Okay, സൈഡിലൊരു മാപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്കൊരു റഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ പാഞ്ചിയെ വരയ്ക്കുക, മൊത്തത്തിലൊരു ഓക്കെ ഒരു റഫ്ലി ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോർത്തും സൗത്തും എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്. ഓക്കെ, ഫൈനൽ മാപ്പ് അഗെയിൻ ഫൈനൽ മാപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വേൾഡ് മാപ്പാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ 3 മാപ്പുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാവുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് ആ പേജ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. സോ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി ഫോഴ്സസ് ഹി മെൻഷൻഡ് വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി മൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, the polar fleeing force as well as the tidal force. Okay, or you can mention about the criticisms which he faced. Okay, suppose if you don't have enough information, but criticism evidence uda paranjittu parayunnana nallathu. Okay, then you can go to evidences il endokke parayam, oru 5-6 evidences parayam. Okay, first and foremost is the 6O fit of the continents. You can give the example of the eastern coast of South America fitting perfectly with the western coast of Africa. Okay. Then another example, another evidence. You can find geological similarities in the ancient rocks of say subcontinents existed close to each other. Okay. Say for example, you can see that the Appalachian mountains of North America, which is an old fold mountain, and the Jolland mountains of Scandinavia were actually a single continuous mountain range, an old fold mountain range. Okay, so there are many examples. Okay, any of the examples is fine. But in all the cases, remember, in geography, the content matters. So if you can give an example or a like something to support your point, that is going to be beneficial. Then you can also find fossil evidences. Okay, you can find similar fossils in continents which are currently located far apart. Okay, then you can also find similarities with respect to the placer deposits of gold. Okay, so the placer deposits of gold is found in Ghana coast of West Africa, while the rocks which contain gold is actually found in the Brazil plateau. Okay, then you can talk about
glacial tillate deposits. Okay, so these are sedimentary rocks found across the southern continents. Okay, it is found across all the southern continents of South America, Africa, India, Australia, etc. Okay, so these are some of the major evidences. Okay, so we talked about 6O, the case of 6O, then പിന്നെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? Similarity of ancient rocks, then fossil, then gold placer deposits, and tillate, glacial tillate deposits. Okay, so ഇത് അഞ്ചെണ്ണം എഴുതാം, എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. Finally, you can give a conclusion that, okay, you can give a conclusion, though Wegener was criticized for his theory due to his failure in giving proper forces responsible for the movement, or because of his lack of expertise in geology, okay, or maybe because he was unable to explain what was there before this particular, before Pangea. Okay, so they are talking only about 300 million years, right? So Earth is 4,600 million years old. So because he's starting from a very recent point, okay, only climax he's telling. What about the story? Okay, he's unable to tell the story. Okay, so for all these reasons he was criticized. Okay, if you know the criticisms, you can mention the criticisms. Okay, but here remember, criticism is not asked in the question. You don't have to explain anything. Okay, just in point format tell. Okay, so 3, 4. Okay, there are 5 or 6 criticisms, but because you have not been asked, you can write 3. That's it. Okay. Then as a conclusion you can tell, though this theory has been widely criticized, but this theory laid the foundation for the plate tectonics theory, and subsequent discovery of seafloor spreading, convectional current theories was able to explain the forces responsible for continental movement. Okay. So that's it. Okay, so you will get whatever maximum marks is possible. Okay, so figure is must, content is the king. Okay, like in film, movies, story is the king. Okay, so here content is the king. Fine. Next question. Okay, so next question is not that straightforward question. Why are the world's fold mountain systems located along the margins of continents? Bring out the association between global distribution of fold mountains and the earthquakes and the volcanoes. Okay, so ഇതിനകത്ത് 3 പാർട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻ സിസ്റ്റംസ് മാർജിൻസ് ഓഫ് കോണ്ടിനെന്റ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്ത് വോൾക്കാനോസും ഈ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് വേൾഡ്സ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻ സിസ്റ്റം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മാർജിൻസ് ഓഫ് കോണ്ടിനെന്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസ് they form the tallest of the mountain ranges of the world, formed as a result of formed as a result of folding and lifting, folding and upliftment associated with crystal collision. Okay, something like that. Okay, so ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാക്ട്ലി എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ അറിയാമല്ലോ, യു നോ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നൊരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ പെർസെ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാണെന്നില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കീ ടേം. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം. ദെൻ the question is, why fold mountains exist along the margins of the continents? Okay. Now you need to connect it with plate tectonics. Then you need to connect it with the idea of plate margins, which mostly coincide with the continental margins. Okay, so ini ningal endana parayendadu, ini plate margin
ഇത് പറയുന്ന പ്ലേറ്റ് മാർജിൻ അല്ല, കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാർജിൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നത് ഫോൾ മൗണ്ടെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് ആണെന്ന് പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സിൻ്റെ എന്താണ് ഈ പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസിനെ പറ്റി പറയണം. ദെൻ യു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഈ പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൊളീഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ മാർജിനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഒരു 1.25 പേജോളം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ ഈ ഡെഫിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഫോൾ മൗണ്ടെയിൻ ഫോർമേഷൻ is currently explained with help of plate tectonics theory. Okay, as per this theory, we can see that the fold mountains are formed along convergent boundaries. Okay, and they are primarily formed along two types of convergent boundaries: ocean-content convergence and content convergence. Okay, so ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. രണ്ട് തരം കോണ്ടിനെൻ്റ് കൺവേർജൻസിൻ്റെയും പറയാം. ദെൻ ഇൻ ബോത്ത് കേസസ്, ഈ രണ്ട് കേസിലും യു നീഡ് ടു കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ദി ഐഡിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസ്, കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാർജിൻസ്. ഓക്കെ, സി ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലോ. ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ യു മെൻഷൻ ലൈക്ക് ദി മേജർ കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ്, along the margins of the major continents we experience collision. Okay, and you give the examples. Classic example is the case of North America and South America. Then you can give the case of Africa and Europe, which is resulting in the formation of Alps as well as Atlas mountains. Okay, then you need to mention something else. Okay, so you need to mention that one of the fold mountain of the world, which is also the most tallest mountain range of the world, is not located along the continental margin. Which is the example? Himalayas. Now, continental margin can happen mostly in case of ocean content convergence. Okay. Okay, and luckily in case of the Pacific Ocean, in the case of Africa and the Eurasian continent, it luckily came around the എന്താണ് അതിൻ്റെ മാർജിനിലൂടെ വന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് വന്നതുകൊണ്ട് ലക്കിലി അവിടെ വന്നു. പക്ഷേ നോർമലി രണ്ട് കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ആണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാർജിൻ ആകണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ലാൻഡ് മാസുകളാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. യു ഷുഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് എവിടെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാർജിൻ വരുന്നത്. ഒന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കേസിൽ, പിന്നെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്കയുടെ കേസിൽ. പക്ഷേ ഇതിന് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഓഫ് കോണ്ടിനെൻ്റ് കൺവേർജൻസിൽ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു, രണ്ടാമത് ഇതിനെ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു, മൂന്നാമത് പറയുന്നു ഇതിന് കൺവേർജൻറ്റ് ബൗണ്ടറിയിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. രണ്ട് തരം കൺവേർജൻറ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ കാണപ്പെടും. ഒന്നെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ്. അതിൽ ഓഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് കേസിൽ പറയാം, ഓഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് വരുന്ന കേസുകളിൽ ടു പ്രൊമിനൻറ്റ് കേസസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് കൺവേർജൻസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാർജിൻസ്. ഓക്കെ, Andes, the case of Andes and the Rockies of Americas. And in case of continent convergence, okay, in the perfect example of continent convergence associated with Indian and Eurasian plate convergence, this principle is not applicable. Okay, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വേൾഡ് മാപ്പ് വരച്ച് വേൾഡ് മാപ്പിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ 5 ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ സിസ്റ്റംസ് വരയ്ക്കാം. റോക്കീസ്, ആൻഡീസ്, അറ്റ്ലസ്, ആൽപ്സ് ആൻഡ് ദി ഹിമാലയാസ്. Okay. Now, you need to also mention something else. Okay, so all these mountains we mentioned are young fold mountains. Now, old fold mountains does not follow the principle that it will be found along the plate margin. Okay, so the old fold mountains like Appalachians or Aravallis
may not follow the principle of existence along the continental margins. They might be found inside a plate within a continent. Okay, so you can also draw the figure of അത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ യങ് ഫോൾഡ് ഇതിന് 2 സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ. ആദ്യം വരച്ച വേൾഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസും കൂടെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുള്ളി നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൻ്റെ സ്കോപ്പ് കവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി ബലിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, എളുപ്പമല്ല. ഓക്കെ, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നിങ്ങളതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം, അത് എഴുതി ബലിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനാണ് ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചത്. എന്താണ് ഇതിനകത്ത് യഥാർത്ഥം ചോദിച്ചത്? നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് പ്ലേറ്റ് മാർജിൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. കോണ്ടിനെന്റൽ മാർജിൻ ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആ പാട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനി 2 ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ 2 വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? എർത്ത് ക്വേക്കും വോൾക്കാനോ. ഓക്കെ, എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ കേസിലും എന്താണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാം. എർത്ത് ക്വേക്ക് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ആസ് പെർ ദി പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി, എർത്ത് ക്വേക്സ് ഒക്കർ അലോങ് ദി പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പ്ലേറ്റ് മാർജിനും കോണ്ടിനെന്റൽ മാർജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ത്? ഇതിൽ എല്ലായിടത്തും ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തായാലും ഒക്കർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തായാലും ഒക്കർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോർഷനിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഗിവിങ് വാട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്സ്. സോ എർത്ത് ക്വേക്സിൻ്റെ ഒക്കറൻസ് അഗെയിൻ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എല്ലാ പ്ലേറ്റ് മാർജിനുകളിലും വി എക്സ്പീരിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു disturbances or building up of pressure and sudden release of pressure. This shaking will be experienced. Okay, this release of energy will be experienced in the form of earthquake. So എല്ലാ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസിലും എന്തുണ്ട്? ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസിലും, യങ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസിലും എന്തുണ്ടാവും? എർത്ത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല? ഓൾഡ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല? There are some earthquakes, though 90% of the earthquakes can be explained with help of plate tectonics theory. There are few earthquakes which can also happen in the intraplate regions, okay, like the Bhuj earthquake or Latur earthquake. Okay, so those earthquakes does not match with the fold mountains. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇത് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ മാർജിനിലും ഉണ്ട്. അപ്പം മാർജിനിലുള്ള യങ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസുമായിട്ട് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു. മാച്ച് ചെയ്യാത്ത എവിടേക്കാണ്? ഓൾഡ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. 2 ഇൻട്രാപ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്സ് ഉണ്ടാവും, അതുമായിട്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സൈസ് ഓഫ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഒരു നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് ഫിഗറിൻ്റെ സൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേൾഡ് മാപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1/3 ഒരു പൊടിക്ക് താഴെയെങ്കിലും വരെ. ഓക്കെ, 1/4 പോരാ, 1/4 കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പേജ് വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ 1/3 എങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, വേൾഡ് മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, അതായത് എർത്ത് ക്വേക്ക്. ഇനി വോൾക്കാനോസിൻ്റെ കേസിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എഗെയിൻ വോൾക്കാനോസിന് വേൾഡിലുള്ള മിക്ക വോൾക്കാനോസിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറിയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ എല്ലാ മാർജിനിലും എന്തില്ല? എർത്ത് ക്വേക്ക് പോലെ എല്ലാ പ്ലേറ്റ് മാർജിനുകളിലും വോൾക്കാനോസ് ഇല്ല. വോൾക്കാനോസ് ഉള്ളത് എവിടേക്കാണ്? ഡൈവേർജൻ ബൗണ്ടറീസിലും ഓഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലും ഓഷ്യനിലുമാണ് വോൾക്കാനോസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, കോണ്ടിനെൻറ്റിലും അതുപോലെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ബൗണ്ടറീസിലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റേതിൻ്റെ അത്രയും മാച്ചിങ് ഇല്ല.
കോണ്ടിനെൻ്റൽ കൺവേർജൻസിലുള്ള ഫോൾ മൗണ്ടൻസിൽ എന്തില്ല? വോൾക്കാനോസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഹിമാലയത്തിൽ എന്തില്ല? വോൾക്കാനോസ് ഇല്ല. ദെൻ അഗെയിൻ എർത്ത്ക്വേക്കിൻ്റെ കേസ് പോലെ തന്നെ ബൗണ്ടറിയുടെ അവിടെ അല്ലാത്ത എന്തുണ്ട്? ബൗണ്ടറിയുടെ അവിടെ അല്ലാത്ത earthquakes ഉണ്ട്. That is called hotspot volcanoes associated with the mantle plume. Okay, so you can also mention that. So those volcanoes does not coincides with the fault mountains. Okay. Then ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാം. എന്താണ്? ഭൂമിയിലെ എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സുകളായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ ബിൽഡിംഗ്, എർത്ത്ക്വേക്ക്, വോൾക്കാനിസം ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന, എല്ലാത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി. സോ എല്ലാം ഈ തിയറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒക്കറൻസ് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഹൗവർ ദർ ഇസ് നോ 100% മാച്ച് അക്രോസ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ. ഓക്കെ, so there are certain old fault mountains, there are certain intra-plate earthquakes, there are certain hotspot volcanoes not coinciding with each other. Okay, so ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സാധനവും മൂന്നാമത്തെ സാധനമൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഫിഗേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ മാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേജ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് വരച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ മേജറായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറിയാവുന്ന വല്ല വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ആണെന്നല്ല പഴയതായാലും മതി, വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനോ എർത്ത്ക്വേക്കോ ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അത് ആ പ്ലേറ്റ് മാർജിനിലൂടെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി വേറൊരു കളർ പെന്നും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഒരേ കളറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകണം. മറ്റു വേറൊരു കളറാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണ്ട, അതിങ്ങനെ വരച്ചങ്ങ് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു കോൺസെപ്ഷ്യൽ ക്ലാരിറ്റി പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമാൻഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്താൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ലപോലെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ആക്ച്വൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ആരും എഴുതാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പകുതി പേരും ഇത് പ്ലേറ്റ് മാർജിൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ശരിക്കും ഇത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാർജിനാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി direct question. Account for variation in ocean salinity and discuss its multi-dimensional effects. Okay, so you can give a short introduction about salinity. Okay, salinity is the amount of salt dissolved in the sea water. Okay, that is calculated as amount of or the weight of salt per 1 kg of water. Okay, expressed as parts per 1000. The average ocean salinity is about 35 ppt. Okay, so that is the introduction. Then what are the causes for variation in salinity? Okay, so before going into the variations, you can mention that salinity varies across latitude, horizontally across latitude. It varies vertically across depth, and also it can vary across the marginal seas. Okay. Then for horizontal variations, what are the reasons? We can actually club all the factors which will increase the salinity and decrease the salinity separately. Okay, so first part you can write all those things which can increase the salinity. What are the things which can increase the salinity? Evaporation, then ice formation. Okay, so when ice formation happens, only the water will get added to the ice. Okay, so in the remaining water, the concentration of salt will increase. Okay, so during the winter, you can see in the polar regions, salinity of water increases because of the ice formation. Then, if warm ocean currents increase evaporation and lead to increase in salinity. Okay. Similarly, in some places, cold currents can suppress evaporation, thereby increasing salinity. Suppress, not evaporation, suppress precipitation. Okay. So these are the factors which can increase the salinity. What are the factors which can decrease the salinity? Precipitation, river runoff,
melting of ice. Okay. Then, what else? Again, currents. Okay, so currents will play in a, it can play slightly complex manner. Okay. So for example, a warm current coming to a particular place. Now it can, when it comes, it can increase the salinity because it will lead to, because it is bringing warm water. So evaporating a warm water is easy. So this will increase the evaporation, that will increase the salinity. But if the evaporation is too much, this evaporation can lead to precipitation, that will reduce the salinity. Okay, so it's a, there is a balance. Okay, so if initially it will obviously increase the salinity because of the higher evaporation, but if the evaporation is too much, and it can actually lead to a precipitation. Okay, so usually in a place where it was about to rain, or okay, with little bit more supply of water vapor, if it can lead to rainfall, means it will lead to precipitation and it will reduce the rainfall. But if in a place which was not having any scope for rainfall, even otherwise, then a warm current coming means probably it will only lead to slightly higher evaporation and higher salinity. Okay. Similarly, you can see with respect to cold current also. Okay, so it can slightly vary based on the situation. Okay. In a place where it was about to rain or something, and if a cold current is coming, means it will reduce the salinity. Okay, so it will increase the salinity, sorry, because the precipitation was supposed to reduce it. But the precipitation was suppressed by the presence of cold current. Okay. But otherwise, cold current generally cause the opposite effect, that is increasing the salinity. So these are the effects of salinity with respect to horizontal distribution. Now you can draw a, okay, you can have a short representation, 0 degree or subtropics, subpolar, polar. Okay, so it will be roughly 35 ppt, 37 ppt, 34 ppt, 33 ppt. Okay, so if you know the facts, you can add the figure showing how the salinity is distributed across the latitudes. Now you should definitely draw a vertical distribution map also. Okay, so for vertical distribution, you should draw the map showing the halocline, okay, so 37, average is 35, in the polar region 33. Okay, so this is high latitude, this is low latitude. Okay, this is middle latitude. Okay, ഞാൻ വരച്ചതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയിൽ വരയ്ക്കാം. Middle latitude, (1,000 meters), 300 meter, 4,000 meter. Okay, this place where there is this change is happening is called halocline. Okay, so these two figures is must. Okay, at least this one is must. This one, even if you don't know, it's fine. Okay, so you got an idea about, give a short introduction, give the factors which is responsible for increase in salinity, factors which is responsible for decrease in salinity. Mention, even if you are not giving an explanation for the vertical distribution, at least draw a figure showing vertical distribution. If possible, also show the figure showing horizontal distribution. Okay. Now, if you want, you can write a short note about the marginal seas. Okay, how the salinity varies across marginal seas. Okay. In general, you can see that
In tropical marginal seas, because of the higher continentality, there will be higher evaporation and higher salinity, while in a temperate marginal sea, because of the lower evaporation, there will be lower salinity. Okay, so give the example as Red Sea and Baltic Sea or something. Okay, so this is not a must. Okay, if you have space and time, you can do this also. Okay, so it will all depend upon how much explanation you are going to give for the first part. Okay. Now, next portion is, what is the multi-dimensional effects of salinity. Okay, so what are the multi-dimensional effects? Okay, this is something which you may not have studied per se in your books, or maybe you might have studied one or two factors. What are the factors which we can talk about, which is associated with, what are the effects of salinity? Okay, salinity is a very basic feature of ocean waters, and it has got huge role in defining climatic factors. It has got huge role in defining the circulation. It has huge role in the marine organisms, navigation, climate change related factors, etc. Okay, so first and foremost, you can see that salinity increases density. That means usually you can see that cold, salty, dense water sinks, okay, creating thermohaline circulations, okay, leading to thermohaline circulations. Okay, sinking of dense, cold, salty water. Okay, so it usually happens in the polar regions, and the water which is supplied from the warmer water which is supplied from the tropical region will compensate that, and it will lead to a thermohaline circulation across the different levels of the ocean water. Okay, so at the surface level there is in general a movement towards the poles, and towards the bottom you can find a movement backward. Then another factor is, you can see that marine organisms generally have a low tolerance or a narrow tolerance towards salinity differences. Okay, so their tolerance. Okay, so marine organisms can tolerate only a narrow salinity range. Okay, they can tolerate only a narrow salinity range. So any change in salinity will lead to huge change in their growth as well as distribution. Okay, a classic example is the case of coral reefs. Coral reefs has a range of around 32 to 37 ppm. If the salinity decreases or increases, the coral reefs will experience coral bleaching. Okay. Then there are certain areas where there is huge fluctuating salinity. Okay. Okay. So areas of fluctuating salinity like estuaries, fluctuating salinity like estuaries and deltas. Deltas support unique ecosystems or supports some certain type of endemic species. Okay, classic example is the case of mangrove. Okay, mangrove ecosystem. Then another point is regarding navigation. Okay. So if you have got any friends who are in merchant navy, they will tell you about the importance of ocean currents,
salinity, etc. So they have to closely watch they have to watch even the minute variations in these things. Okay, so tides, waves, salinity, all of these things are closely watched by those who are doing the navigation. Okay, so because we know that the salinity can increase the buoyancy of ships. Okay, because the density increases, so the ships. Okay, if the salinity increases, ships will be floating more. Okay. Okay, so if it floats too much, it can, what to say? Whatever, okay. Okay, so it can lose its balance. So that is very important. So for navigation, salinity is very important. Navigation, okay. So because increase in salinity increases buoyancy. Okay, so increases buoyancy. Then another major point is regarding the marine primary productivity. So maybe you can add it, then മുന്നേ വേണേ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മറ്റേതെല്ലാം ഓർഗാനിസംസത്തെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ വേണേ ആഡ് ചെയ്യാം. നാവിഗേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാലും മതി. So this is regarding the fact that, so if there is huge variation in the salinity across the layers, across depth, it will prevent mixing of waters. Now the mixing of waters is important because it is mixing that brings nutrients to the surface. So usually nutrients will be more in the deep water. Now if there is huge variation across the layers, it will lead to a situation where the nutrient rich cold water will be separated from the water which is having sunlight and more oxygen in the top. Okay. So only if these nutrients can come here that it will support primary productivity, especially plankton growth. Especially plankton. Okay. Okay. So plankton growth is affected by huge variation in salinity across vertical layers. Okay, so across vertical layers. Okay, and ഞാൻ മെയിൻസിൽ ഭയങ്കര പുലിയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഞാൻ 5 മെയിൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഐ എം നോട്ട് എ മെയിൻസ് പുലി. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറ് പലപ്പോഴും ഞാൻ കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ട് നല്ലതിലൊക്കെ എഴുതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു ആവറേജിനേക്കാൾ 10 മാർക്ക് 20 മാർക്കൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു 5 ചോദ്യത്തോളം ഒട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഒട്ടും എന്നല്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരു പേരിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ബാക്കി കൂടുതൽ സമയം എടുത്തായിരിക്കും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭരത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനറിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള ചില അഡീഷണൽ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പോൾ ജോഗ്രഫിയുടെ പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഇങ്ങനെ തന്നെ എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഈസ് ഓൾസോ വാലിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം കാരണം ഇത് കുറച്ച് ടൈം ടേക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ നല്ല കണ്ടന്റ് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വൽ എക്സാമിനേഷന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് 1-2 കുറവാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കിട്ടിയ സെഷനുകളിൽ നിന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും കൂടെ വേണേൽ പറയാം. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ എഫക്റ്റ് യൂഷ്വലി സാലിനിറ്റി ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം കൂടുതൽ ഇവോപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു, അവിടെ കൂടും. അതേസമയം പോളാർ റീജിയനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ കുറയും, കാരണം മെൽറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലോങ് ടേം സെൻസിൽ ആക്ച്വലി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം കുറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കാരണം ഒരുപാട് മെൽറ്റിംഗ് ആണല്ലോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഈ മെൽറ്റ് വാട്ടർ എല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീ ലെവൽ റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് സാലിനിറ്റി വേരിയേഷൻ. ഇത്രയും ഫ്രഷ് വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയും ഫ്രഷ് വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും 1 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര, ഇപ്പം നമ്മുടെ
ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2100 ആകുമ്പോഴത്തേനും 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുന്ന. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഷൻസിൽ ഫുള്ള് വെള്ളം വരുമ്പോഴല്ലേ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ 75 ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ഓഷൻസ്, 71% ഓഫ് എർത്ത് ഏരിയ, അത്രയും വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് സെനേരിയയിലാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാലിനിറ്റിയുടെ കാര്യം കട്ടപ്പൊക്കെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അതൊന്നും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഫിഷ് ടാങ്കിലൊക്കെ മീൻ ഇടുമ്പോൾ മീൻ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? കാരണം ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ മറൈൻ ആനിമൽസിന് ആക്ച്വലി അവരുടെ റേഞ്ച് ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. കാരണം കടലിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചറും സാലിനിറ്റി ഒന്നും കൂടുകയും കുറയത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആക്ച്വലി ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകും. കാരണം അവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 0-ലും -ലും ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും. അവർക്ക് ആ പരിപാടി ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് പ്രശ്നം പറഞ്ഞാണ്. സാലിനിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അല്ല, സാലിനിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്നുമില്ല, ഒരു 90% ജീവികൾക്കും ഇതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ അതും കൂടെ പറഞ്ഞത് നിർത്താം. ലാസ്റ്റ്ലി അത് സാലിനിറ്റി ഒരു മേജർ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഓക്കെ, അതിലുണ്ടാകുന്ന ഈവൻ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരെ നമ്മുടെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം. So next question is ocean currents. Ocean currents, the question is okay, so what is the question? Explain the factors responsible for the origin of ocean currents. How do they influence regional climates, fishing and navigation? Okay, ഈസിക്ക് ചോദ്യമാണ്. ഓഷ്യൻ കറൻസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത് എന്താണ് ഓഷ്യൻ കറൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് പറയാം. ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പം യു ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് എന്താണ് പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ട്രേഡ് വിൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, വെസ്റ്റർലീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ദെൻ യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഓക്കെ, സോ Earth rotates from west to east, okay, and in the opposite direction എന്ത് വരും? വെള്ളം തിരിച്ച് കറങ്ങും. ഓക്കെ, തിരിച്ചു വരും, അത് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ പിന്നെന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് will be responsible for balancing the water when there is a level difference. Okay, so ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കൂടും, അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് precipitation ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്നൊക്കെ. അപ്പം കടലിലും ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മീറ്ററാണ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നത്. 1 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം അത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവുന്നു. കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് പറയാം. പിന്നെന്താണ് പ്രഷർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് പറയാം. ഓക്കെ, ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത്. അതൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്, അത് രണ്ടും റൊട്ടേഷനാണ്. പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഓഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ, ഓക്കെ, ഓർ റിവോപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ. ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, വിൻഡ്, പ്രഷർ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ദെൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ്. അങ്ങനെ 4ആയിട്ട് വേണേൽ തിരിക്കാം ഗ്രൂപ്പായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ചില പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് വരാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഷ്യൻസ് പറയുകയും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പറയുകയും റൊട്ടേഷനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതിലൊന്നും അത്ര വലിയ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസം, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാം, എല്ലാത്തിലും 1-2 പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലബ് ചെയ്ത് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് how it influence the regional climate, fishing and navigation. Okay, regional climate ne enganana influence cheya? Warm currents temperature increase cheyan kaaranamagunnu. Example aanu Western Europe. Okay, presence of North Atlantic drift has actually created a more favorable condition in the
Western Europe compared to the places in the same latitude in other places. ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലുള്ളതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ കണ്ടീഷനാണ് യൂറോപ്പിലുള്ളത്. അടുത്ത എന്താണ്? Then it can lead to desert formation. The cold currents can suppress rainfall and lead to desert formation. Examples: Humboldt current leading to formation of Atacama Desert in South America. Benguela current leading to formation of Namib Desert in Africa. Then it is also considered as a factor responsible for presence of cyclones slightly to the north of its range. Okay, normally നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റേഞ്ചിലാണ് പറയാം. പക്ഷേ ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ അതുപോലെ ജപ്പാൻ്റെ തീരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ വാം കറൻസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നോർത്തേൺ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സൈക്ലോൺസിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കും. കാരണം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വാം വാട്ടർ നോർത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ജപ്പാനിലൊക്കെ സൈക്ലോൺ വരുന്നത്, പക്ഷേ ജപ്പാൻ റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈലി ലൊക്കേറ്റഡ് അല്ലെ ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ സൈക്ലോൺ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ടു ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. Then അടുത്തത് ഫിഷിംഗ്, marine productivity. Okay, so first and foremost is mixing of cold and warm current leading to more oxygen, more nutrients, thereby increasing the primary productivity and supporting a fish, supporting huge fish എന്താണ് ഫിഷിൻ്റെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക് നിയർ ന്യൂഫൗണ്ട്ലാൻഡ്, so North America. Then the eastern coast of Japan, Kuroshio, Oyoshio currents in the mixing. ഇവിടെ ലബ്രഡോർ ഗൾഫ് സ്ട്രീം മിക്സിങ്. Then in tropical areas, normally cold currents can increase the productivity, okay, by bringing nutrients. So in areas where you can find deserts in the land, in tropical areas or subtropical areas, correspondingly in the oceans you can see high productivity areas. Say for example, the Peru coast is very productive. Similarly, the Namib coast. Okay, so the coast means the coast അവിടെയുള്ള കടൽ ആക്ച്വലി മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്. പെറു കോസ്റ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മോർ ആവറേജ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനേക്കാൾ ഒരു 6 times ഒക്കെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ്. കാരണം ഇവിടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ പ്ലാങ്ക്ടൺ ഉണ്ടാവും, പ്ലാങ്ക്ടൺ ഈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റ് ഹയർ ലെവൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ദ മറൈൻ ഏരിയാസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മറൈൻ ഏരിയാസിൽ ലാൻഡിൻ്റെ അത്ര പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ടോട്ടൽ വേൾഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ ഈക്വലാണ്. പക്ഷേ ഏരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടെറസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് കുറവല്ലേ. അപ്പോൾ 29% ലാൻഡിനും 71% ഓഷ്യൻസിനും ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സെയിം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ്. അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഈ ന്യൂട്രിയൻസും ബാക്കി കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ കോൾഡ് കറൻസ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് പ്ലസ് മിക്സിംഗ് ഓഫ് കോൾഡ് ആൻഡ് വാം കറൻസ് ഇൻ ദി ടെമ്പറേറ്റ് റീജൻസ്. ദെൻ നാവിഗേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നിങ്ങൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതേ ഡയറക്ഷനാണ് കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it is economical for you. Okay, it will reduce the fuel consumption. But if it's on the other side, it's not good. Okay, then mixing of the currents can lead to fog formation, which can affect the navigation. Okay, especially this Grand Bank പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ. Okay. Okay, so these are the two major factors associated with navigation. Okay, so നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 3-4 ടോപ്പിക്കെങ്കിലും നല്ലപോലെ ഡെപ്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി അതിൽ നിന്ന് പല വർഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടോട്ടൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ 50% എങ്കിലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അത് മറ്റേത് സാധാരണ പോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് മെത്തേഡും പോയിന്റ് ജനറേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം.
Okay, so tomorrow we have got endana? Tomorrow we have got climatology and biogeography. Okay, so climatology, biogeography. നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റോളജിയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതൊന്നും ഓൾറെഡി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാവിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാം. ഒരു 10 മാർക്കിന് ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ്. പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഹീറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ ഒരു തവണ മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. ദെൻ ക്ലൈമറ്റോളജിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ്, ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ. general circulation, permanent winds. Okay, so ഇതൊന്നും ആക്ച്വലി അധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചോദിക്കുമെന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്, പക്ഷേ അത് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ പെർമനൻറ്റ് വിൻസ് ഒക്കെ ഇനി ആക്ച്വലി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി പ്രിലിംസിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, പ്രിലിംസ് പഠിക്കുന്ന സാധനം തന്നെ ഒന്ന് എഴുതാനും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും, അതിനെ ഒന്ന് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാനും കൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി. അടുത്തത് ക്ലൈമാറ്റിക് റീജൻസ് ആണ്. ഇതും അങ്ങനെ അധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രിലിംസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്ലൈമാറ്റിക് റീജൻസ്. ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൺസൂൺ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻ ആണ്. മൺസൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ എൽനിനോ, ലാനിന, ഇതൊക്കെ തറവായിരിക്കാം. പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചു പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈക്ലോൺസ് ആണ്. അത് തന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-4 തവണ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് സീ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് കൂട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നെയിമിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം സൈക്ലോൺസ് എന്തായാലും നല്ലപോലെ പഠിച്ചു നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഫിഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ പഠിക്കാം. എയർ മാസസ് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് എയർ മാസസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ട്രഡീഷണൽ ഏരിയാസ് എന്നുള്ള ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ജനറൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ജനറൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, സീ ലെവൽ റൈസ്, ഓക്കെ, ഗ്ലേഷ്യൽ മെൽറ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെ കുറേ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പല സബ്ജക്റ്റിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ജിയോഗ്രഫി, ഇത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ സാധനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും സീ ലെവൽ റൈസും ഗ്ലേഷ്യൽ മെൽറ്റിങ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് കറണ്ട് കണ്ടംപററി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദെൻ അതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ്. ഇത് 2 തവണ കണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ്. ഓക്കെ, സോ അർബൻ ഏരിയാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കാം. സോ ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്തായാലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഹൈ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. പ്ലസ് സൈക്ലോൺ അറിഞ്ഞിരിക്കാം, മൺസൂൺ അറിഞ്ഞിരിക്കാം, എൽനിനോ, ലാനിനോ, അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു 5 ടോപ്പിക്കും സൈക്ലോൺസും മൺസൂണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സും പ്രോബ്ലി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇപ്പം എത്ര ടോപ്പിക്കായി? ഒരു 8 ടോപ്പിക്സായി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു 8 ടോപ്പിക്സ്, അതിൽ 3 എണ്ണമേ ട്രഡീഷണൽ ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളൂ. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, മൺസൂൺ,
സൈക്ലോൺ. അത് മൂന്നേ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജനറിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പിന്നെ മറ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ക്ലൈമറ്റോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനം ഭയങ്കരമായിട്ട് ന്യൂസിൽ വരുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് വേവ്സോ കോൾഡ് വേവ്സോ അത് കുറേയൊക്കെ ഡി എമ്മും കൂടാണ്, ഡി എമ്മിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുക, പക്ഷെ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലാനിന വരുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ലാനിന നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, മൺസൂണിൻ്റെ കൂടെ എല്ലിന ലാനിന ആണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ക്ലൈമറ്റോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ടോപ്പിക്സ് പ്ലസ് സൈക്ലോൺ, മൺസൂൺ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ദെൻ ബയോജിയോഗ്രഫിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ്ലി പഠിക്കുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കോളജിയിലാണ്. നമ്മളിത് ബയോജിയോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ബയോംസ്, ഓക്കെ, വേൾഡ് ബയോംസും സോയിൽ മാത്രമാണ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോയിലിന് ഇതുവരെ ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ബയോംസ്, ട്രഡീഷണൽ ബയോംസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചില ബയോംസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മാംഗ്രൂവ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോറൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ മൗണ്ടൻ എക്കോസിസ്റ്റം, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജിയോഗ്രഫിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കോളജിയിലെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ജനറിക് ആണ്, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഫോറസ്റ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ ഡിഫോറസ്റ്റേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു 2 പേജ് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ഒരു 2 പേജ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ വേണേൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഡി എമ്മും കൂടാണ്, ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ബ്രോഡായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ UPSCയുടെ കയ്യിലാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് നമുക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് UPSC ചോദിക്കുമെന്ന് ഒരുവിധം ബോധമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ പണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റൂംമേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ IAS IPS ആരൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സാക്ട്ലി എന്താ പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നതിന് വരെ വെറുതെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കണമെന്ന് പറ, ഞാൻ പഠിക്കാം, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ UPSC ആണ്, ഇതിൻ്റെ അതിപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ആർക്കും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു പൊതുബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ പറയാം, ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ ഇത് വരാൻ ഹൈ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്, ഇത് ഒരു മേ ബി വരാം, ഇത് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. പക്ഷേ UPSC ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇത് വരില്ല, ഇത് പഠിക്കണ്ട എന്നൊന്നും പറയത്തില്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരാരൊക്കെയാണ്, എന്തായാലും വരുന്ന സാമാന്യ ബോധമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും, പിന്നെ എങ്ങാനും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് മുഴുവനൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിനകത്ത് കുറേ എണ്ണമൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരും. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റേത് മേ ബി നമ്മൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ 2-3 എണ്ണമൊക്കെ പഠിച്ചു, അത് പോട്ടെ. ഓക്കെ, എന്നാലും ഇത് മുഴുവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മളിനി എങ്ങാനും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് മുഴുവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ബാക്കി രണ്ടും വിട്ടു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ക്ലിയർ ആവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ചോദ്യം എടുത്തിട്ട് ഇതെനിക്കറിയില്ല, ഇത് ഞാൻ മുഴുവൻ പഠിക്കും, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പം എൻ്റെ കിട്ടുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ചിലപ്പം ഇവർക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലൊക്കെ പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ, പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അവർ പറയും പേടിക്കണ്ട, കാരണം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവരും പഠിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നിട്ടും വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്തായിരിക്കും, ഇത് ടഫാണ്, ആർക്കും അറിയത്തില്ല, അപ്പം ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഗ്യാസ് അടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയാവുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ മിനിമലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അറിയാവുന്ന 1-2 പേരൊക്കെ കാണും, അവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ 2 പേരല്ലല്ലോ, 1000 റാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ
ഗ്യാസ് അടിച്ചാലും ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം. നമ്മൾ ഈ ആവറേജിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആവറേജ് ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോവാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടും, വേറെ അടുത്ത് കുറച്ച് താണു പോകും, ബാക്കി കുറേ എണ്ണം ആവറേജ് ആയിരിക്കും. എല്ലാം കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും. ഓക്കെ, ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ വേണം മെയിൻസിലാണെങ്കിലും പ്രിലിംസിലാണെങ്കിലും. ഓക്കെ, മെയിൻസിൽ ആണെങ്കിലും പ്രിലിംസിലാണെങ്കിലും. ശരി, അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളിതൊക്കെ നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വരിക. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇന്നിപ്പോൾ എഴുതിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇൻസൈറ്റ്, അത് ഇൻഡിവിജ്വലി വേരിയിങ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. സോ വാട്ട് വെൻറ്റ് ഓക്കെ, വാട്ട് വാസ് ഗുഡ് അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്, വാട്ട് വാസ് ബാഡ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് എനിക്ക് വിട്ടുപോയത്, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കണമായിരുന്നു, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണമായിരുന്നു, ജോഗ്രഫി എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ, ഞാൻ അതിലേതെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണോ. അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ച് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്താം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നാളെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ. ശരി, ഓക്കെ. ക്ലൈമറ്റോളജിയാണ്, കുറച്ച് ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് കൂടെ കാണും, പേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.